The next session about the apiculture is in today's session is about the economic uses of the honeybee products or the economic uses or what are the economic benefits of having apiculture or economic uses of doing apiculture. And in the previous sessions we learned about the social organization of honeybees. Then we learned about the different types of products which we get from the honeybees. Then the how the caste system of honeybees. Then we learned about the diseases which affects the honeybee. Then the pest which affects the honeybee, the acarine pest such as the bacterial disease, the fungal disease. Then we learned about the bacterial, fungal, acarine disease, then pests such as birds, moth, etc. And today's session is about the economic uses of honeybees. So honeybees, we have learned that it is one of the important, honeybee is the one of the important beneficial insects to humans because of we can exploit the different products from the apiculture for various therapeutic purposes, various cosmetic purposes, then health, etc. So that is very widely accepted thing. Then, and I've said the apiculture, more than this uses such as the therapeutics or cosmetics, the most important use of honeybees or most important service which is done by the honeybee is pollination, because without pollination, food crops, humans will not get food crops. So that is the prime and the important role done by the honeybee. Honeybee കൊണ്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം എന്ന് പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും എന്താണ് ഫുഡ് പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ. സോ ഇൻ ടുഡേസ് സെഷൻ ഹണിബി അല്ലെങ്കിൽ ഹണിബി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഓരോ പ്രൊഡക്ട്സും അത് എന്തിനൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് the honeybees offer good morning. The honeybees offer numerous benefits for humans, but for the purpose I'm just briefing some of the products. From the name itself, it is understood that honey is the product which is widely used. Honey ആണ് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങൾ. തേൻ, honey. Then venom, bee venom, bee wax, propolis, bee pollen, bee brood. ഈ ഓരോ സബ് ഹെഡിങ്സിന്റെയും കീഴിലുള്ള how we are using and why we are using it എന്നുള്ളത് we will discuss in this session. So we'll go to the first one, that is honey. Honey is the natural food made by the honeybee. Honeybee ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു natural food ആണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു honeybee കളക്ട് ചെയ്യുന്ന എന്താണ്? honeybee collects nectar from the flower. ഫ്ലവറിൽ നിന്നും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് it is the nectar, അല്ലേ? not the honey. honey as such ആയിട്ടല്ല കളക്ട് ചെയ്യുന്നത്, honeybee അല്ലെങ്കിൽ തേനീച്ച പൂവിലുള്ളതിനെ നെക്ടർ എന്നാണ് പറയുന്നത്. നെക്ടർ കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹണി ഗ്ലാൻഡിൽ വെച്ച് പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നു. അതിനുശേഷമാണ് അത് ഹണി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. സോ നെക്ടർ വിൽ ഗെറ്റ് കൺവേർട്ടഡ് ടു ഹണി. നെക്ടർ ആണ് ഹണി ആയിട്ട് മാറുന്നത്. ആൻഡ് ഹണി has got very important use in human beings life. Now നെക്ടർ ഞാൻ പറഞ്ഞു, നെക്ടറില് വർക്കർ ബീ പോയിട്ട് നെക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യും. ഇറ്റ് കളക്ട്സ് ദ നെക്ടർ, then it drinks the nectar and it gets mixed with the nectar contain. നെക്ടറിലുള്ളത് മെയിൻ ആയിട്ട് എന്താണ്? സുക്രോസ്. ഈ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കോണം. നെക്ടറിൽ മെയിൻ ആയിട്ടും the sugar constituent, that is sucrose, is present, and it passes through the esophagus into the honey sac of the worker bee, and in the honey gland or the honey sac it gets mixed with the enzyme called invertase. Invertase എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ്, and invertase which is the enzyme which is present in the salivary secretion of the honeybee, അതുമായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം nectar will be converted to honey. This is how honey is made by this honeybee. The
the constituents of honey. Coming to the constituents of honey, honey is actually, you might have, all of you might have seen in this. It's actually it's not too much light, like it's not watery, but it's aqueous solution. Honey is an aqueous solution with 35% glucose, fructose 45 percentage, and sucrose about 2 percentage. This is the constituent of honey, and the proportion of sugar actually varies. ഹണിയിലെ ഷുഗറിന്റെ പ്രൊപ്പോർഷൻ വേരി ചെയ്യും. അത് ഏത് എന്താണ് ഫ്ലവറിൽ നിന്നാണോ നെക്ടർ കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ ഷുഗറിന്റെ കോൺസ്റ്റുവൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗറിന്റെ അളവ് കുറച്ച് വേരി ചെയ്യും. സോ ദ പ്രൊപ്പോർഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ വേരി upon ഡിപ്പെൻഡിങ് upon the source of nectar and enzymatic activity. അത് ഫ്ലവറിൽ ഏതിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് അത് വേരി ചെയ്യും. So the other constituents which is present in honey are, there are maltose, traces of succinic acid, acetic acid, dextrin, formic acid, some coloring matters, then invertase, and traces of vitamins. And honey contains minerals and vitamins too. And the proteins and pollen grains from flowers are also found in honey. ഹണിയോടൊപ്പം ഈ തേന് എന്താണ് പൂമ്പൊടിയൊക്കെ തേനീച്ച കൂടുതൽ. The honey bee collects honey nectar as well as pollen grains. ഇല്ലേ, തേനീച്ച കളക്ട് ചെയ്യുന്ന പല പല പ്രോഡക്ട്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ pollen കളക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. They also collects honey. So honey is a saturated solution of sugar. Honey is a saturated solution. Saturated എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? Hope you know what a saturated solution is. Saturated solution ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ, if you take half glass or 2 teaspoon വെള്ളം എടുത്തതിന് ശേഷം എന്താണ് സാച്ചുറേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിലോട്ട് 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നു, കലക്കുന്നു, അത് വെള്ളത്തിൽ മിക്സ് ആവുന്നു, വീണ്ടും 1 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ഇടുന്നു, കലക്കുന്നു, അത് ഫുള്ളായിട്ട് മിക്സ് ആവുകയാണ്. വീണ്ടും നമ്മൾ ഒരു സ്റ്റേജ് എത്തുമ്പോഴേയും പഞ്ചസാര കലങ്ങാത്ത ഒരു കണ്ടീഷൻ വരും. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് സാച്ചുറേറ്റഡ്. ആ സൊല്യൂഷൻ കുറച്ച് തിക്ക് ആയിരിക്കും. അതുപോലൊരു ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസിയാണ് ഹണിക്ക്. യു കൻ സീ ഹിയർ ഇൻ ദിസ് പിക്ചർ ഷോയിങ് ദി honey. It's not watery, it is actually a saturated solution. Honey is a saturated solution of sugar. On keeping, it starts crystallizing. അപ്പോൾ ഹണി കുറച്ച് നാൾ നമ്മൾ വെച്ചിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ it keeps on crystallizing. എന്ന് വെച്ചാൽ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലെ അകത്ത്, you can see here, honey കുറച്ച് നാൾ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ it will start crystallizing. And the product which contains this crystallized dextrose is called granulated honey. Granulated honey. ഇപ്പോൾ ഹണി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സാച്ചുറേറ്റഡ് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് ഷുഗർ പോലെയാണ്. ആൻഡ് കുറച്ച് നാൾ വെക്കുമ്പോഴേക്കും എന്താണ് ഹണിയിലെ ഷുഗർ ക്രിസ്റ്റലൈസ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദിസ് ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ഡെക്സ്ട്രോസ് ഉള്ള ഹണിയാണ് നമ്മൾ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഹണി എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. സോ ദ ഹണിയിലെ മേജർ കോൺസ്റ്റുവൻസ് ഓഫ് ഹണി ആർ വാട്ടർ, ഫ്രക്ടോസ്, ഗ്ലൂക്കോസ്, സുക്രോസ്, then vitamins, minerals, and trace amounts of vitamins and minerals. Then next is uses of honey. Economic uses of honey. The economic uses of honey are mainly it is used as a moisturizer. Most of you may be using it. പലരും യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാകാം. So honey is mainly used as a moisturizer, and when it mixed with egg white and with flour അല്ലെങ്കിൽ മാവും മുട്ടയുടെ മുട്ടയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം it is used as a moisturizer, and it has got very wide applications. പല രീതിയിൽ എന്താണ് കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസ് ആണെങ്കിലും അല്ലാതെ തന്നെ എന്താണ് വേറെ പർപ്പസിനും ഓൾസോ ഫോർ ക്യൂറിങ് സം ഡിസീസിൽ ബേൺസ് ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്കും ഹണി യൂസ് ചെയ്യും. സോ യു കെൻ ലിസ്റ്റ് വൺ ബൈ വൺ at least 5 uses of honey. So one is moisturizer, then it is used for healing the wounds, etc. Now let's see the different categories of honey. Honeyയുടെ different categories based on the processing. ഹണിയുടെ പ്രോസസ്സിംഗ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ഹണി പല എന്താണ് ഗ്രേഡ് എന്ന് പറയാം ഏകദേശം. ദാറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് കാറ്റഗറീസ് ഓഫ് ഹണി. ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ പ്രോസസ്സിംഗ്, honey products are classified into different categories. One is
strained honey, chunk honey, extracted honey, pressed honey, granulated honey, creamed honey and cut comb honey. ഇത്രയും categories of honey ഉണ്ട്. First is strained honey. Strained honey is the honey which is obtained by straining honey combs. Strain എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ honey comb, തേനീച്ചയുടെ കൂടിനകത്ത് നിന്നും ആ ഫ്രെയിംസ് എടുത്തതിന് ശേഷം കോമ്പ് ഇല്ലേ, തേനീച്ചയുടെ കോമ്പ് മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഹണി സ്ട്രെയിൻ ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻഡ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് ചങ്ക് ഹണി. ചങ്ക് ഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ സ്ട്രെയിൻഡ് ഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ അരിച്ചെടുക്കുന്നു. സ്ട്രെയിനിങ് മീൻസ് അരിച്ചെടുക്കുന്നു, അതിനെയാണ് സ്ട്രെയിൻഡ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി ചങ്ക് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ജാറിനകത്ത്, ഒരു വലിയ ജാറിനകത്ത് ഹണിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഹണി കോമ്പും. സോ ഹിയർ സ്ട്രെയിൻഡ് ഹണി ഇസ് ഹണി ഇറ്റ്സെൽഫ്. സ്ട്രെയിൻ ഹണിക്കകത്ത് ഹണി മാത്രമേ കാണുകയുള്ളൂ, കാരണം ഹണി അരിച്ചെടുക്കുന്നു. ഇനി നൗ ചങ്ക് ഹണി. ചങ്ക് ഹണി മീൻസ് ഹണി പ്ലസ് ദി ഹണി കോംബ്. ഹണി പ്ലസ് ദി ഹണി പ്ലസ് ദി ഹണി കോംബ്. ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരു ജാറിനകത്ത് if you take, that is known as the chunk honey, honeycomb. That is known as chunk honey. Then this is actually, this type of honey is having very good market value. ഈ ഹണിക്കാണ്, കാരണം അത് കാണാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഭയങ്കര ഫ്രഷ് ആയിട്ടും ക്ലിയർ ആയിട്ടും. ഇപ്പം ചില പ്ലേസസിൽ when you go you can see people marketing this type of honey. ഹണിയും കോമ്പും കൂടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കാണുന്നവർ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ അത് ഹണി കോമ്പിനകത്തുനിന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അപ്പൊ അതിന് ഭയങ്കര has got a very good market value. Next, extracted honey. Extracted honey എന്ന് വെച്ചാൽ സെൻട്രിഫ്യൂജിങ്. യു മൈറ്റ് ഹാവ് ലേൺ, നിങ്ങൾ വേറെ സെഷൻസിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും. ഈ ഹണി കോമ്പ് സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യും. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുന്ന വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ കറക്കുക. ഹണി കോമ്പ്, ഹണിയും ഹണി കോമ്പും കൂടെ ഒരു സെൻട്രിഫ്യൂജ് മീൻസ് എന്താണ്, ദി ഹണി ഗെറ്റ്സ് സെപ്പറേറ്റഡ്. ഒരു റൊട്ടേഷണൽ മോഷനിൽ അത് കറങ്ങുമ്പോഴേക്കും ദി ഹണി വിൽ ബി സെപ്പറേറ്റഡ്. അതിനെയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഹണി. സോ എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഹണി ഈസ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഫ്രം ദ ഹണി കോംബ് ബൈ സെൻട്രിഫ്യൂഗേഷൻ. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഹണിയാണ് എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത്. നൗ pressed honey. Pressed honey is extracted by pressing honeycomb. Actually this is a wild type of extraction. അപ്പോൾ സാധാരണ വീട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ ഹണികോംബ് ഒക്കെ ഒരു തേനീച്ചക്കൂട് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് തേനീച്ചക്കൂടൊക്കെ വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന ആൾക്കാർ യൂഷ്വലി they adopt this method. കാരണം ഹണികോംബ് ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തതിന് ശേഷം കൈ കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് പ്രസ് ചെയ്യും. Pressed honey, it is extracted by pressing the honey with or without the application of moderate heat. കയ്യിൽ ഇങ്ങോട്ട് ഹണികോംബ് എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ ഞെക്കും. ഈ ഞെക്കുമ്പോൾ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ അതിനകത്തുള്ള കുഞ്ഞും ഒക്കെ ചത്തുവും എല്ലാത്തിനെയും കൂടെ ഒന്നിച്ച് വെച്ചാൽ ഞെക്കുന്നത്. അതൊരു വൈൽഡ് ടൈപ്പാണ്. സാധാരണ ഈ വീട്ടിലൊക്കെ ഹണികോംബ് വെക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് they usually adopt this method, pressed honey. അതിനെയാണ് pressed honey എന്ന് പറയുന്നത്. Now next is granulated honey. Granulated honey, I think I just mentioned the granulated honey. ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ ഹണി എടുത്തതിന് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ തേന് എടുത്തതിന് ശേഷം കുറച്ച് നാള് ഒരു ജാറിനകത്ത് സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ the sugar inside the honey will crystallize. ഗ്രാനുലേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്റ്റൽസ് ഇല്ലേ, ഗ്രാനുൾസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ചെറിയ ചെറിയ ക്രിസ്റ്റൽസ് പോലെ അകത്ത് ഫോം ചെയ്യും. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രാനുലേഷൻ, പഞ്ചസാര പോലെ, പഞ്ചസാര തരികൾ പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഗ്രാനുൾസ് ഹണിക്കകത്ത് ഉണ്ടാകും. ആക്ച്വലി ദാറ്റ് ഇസ് എ നാച്ചുറൽ പ്രോസസ്. നാച്ചുറൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും തോറും അതിന്റെ മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കുറയും. മോയ്സ്ചർ കണ്ടന്റ് കുറയുമ്പോഴേക്കും ദി ഷുഗർ വിൽ granulate, and that's known as the granulated honey. And this process is happening when the water content or the moisture content of the honey is lost. അതിനെയാണ് granulated honey എന്ന് പറയുന്നത്. Now next is creamed honey. Creamed honey is a strained honey that has been seeded to start crystallization and then stirred to produce a honey of uniform consistency. എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയ ഹണിയെ ഒന്നുകൂടി സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യും അല്ലേ. ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ആയ ഹണിയെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും, ക്രിസ്റ്റൽസ് അടിയിലേക്ക്
പോകും. And you might have seen ഇപ്പം നമ്മൾ ക്രീം എടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ മിക്സിയിൽ if you mix things or if you mix things with a blender ഇല്ലേ, ഫ്രഷ് ക്രീം ഒക്കെ ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് it will froth ഇല്ലേ, ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി നല്ല പതഞ്ഞ് വരും. അതിനെയാണ് ക്രീമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഫ്രഷ് ക്രീം അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ പോലത്തെ സാധനങ്ങൾ ബ്ലെൻഡർ വെച്ച് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് when you blend it will become very soft. അതാണ് ക്രീംഡ് ഹണി എന്ന് പറയുന്നത്. ക്രീംഡ് ഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചു നാൾ ഇരുന്ന് ഗ്രാനുലേറ്റഡ് ഹണിനെ ഇതുപോലെ സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യും. സെൻട്രിഫ്യൂജ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഒരു യൂണിഫോം കൺസിസ്റ്റൻസി ആകും, അത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആവും ഹണി. That is what is known as a creamed honey. Hope it's clear. Granulated honey centrifuge ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഹണിയാണ് നമ്മൾ creamed honey എന്ന് പറയുന്നത്. Then next is cutcomb honey. Cutcomb honey consists of pieces of honeycomb. Cutcomb honey എന്ന് വെച്ചാൽ ചങ്ക് ഹണിയും cutcomb ഹണിയും തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ്. ചങ്ക് ഹണി മീൻസ് വലിയ ഹണിക്കോമ്പ് തന്നെ വലിയൊരു ഭരണിക്കകത്തിട്ട് വെച്ചേക്കും. കട്ട്കോമ്പ് എന്ന് വെച്ചാൽ ചെറിയ ചെറിയ pieces of honeycomb in honey. അതിനെയാണ് cutcomb honey എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ എന്താണ്, ഒരു കുപ്പിക്കകത്ത് in a jar you'll have the honey, along with that small pieces of this cutcombs or small pieces of honeycomb will also be present, and this is known as cutcomb honey. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നത് കട്ട്കോംബ് ഹണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഹണി ബീയുടെ കോമ്പും കുറച്ച് തേനും കൂടെ ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് ഇട്ട് രണ്ടും കൂടെ ഒന്നിച്ച് കട്ട് ചെയ്തങ്ങ് കഴിക്കും. ലൈക്ക് വാട്ട് യു സേ, ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ ലൈക്ക് ഗുലാബ് ജാമുൻ ഇല്ലേ, ഗുലാബ് ജാമുൻ കഴിക്കുമ്പോൾ എങ്ങനെ നിങ്ങൾ കഴിക്കുന്ന ഗുലാബ് ജാമുൻ, ദാറ്റ് ബോൾ ലൈക്ക് തിങ് ഓൾസോ യു ഈറ്റ്, അലോങ് വിത്ത് ദാറ്റ് യു ഈറ്റ് ദ ഷുഗർ സിറപ്പ്. അപ്പോൾ കട്ട്കോംബ് ഹണി മീൻസ് ദിസ് ഷുഗർ സിറപ്പും അല്ലെങ്കിൽ ഹണിയും കാണും, അതോടൊപ്പം ഈ ഹണി കോംബ് ഉണ്ടല്ലോ അതും കൂടി കട്ട് ചെയ്ത് കഴിക്കും. There are people who eat honey like that. These are the different categories of honey. അപ്പോൾ സ്ട്രെയിൻഡ് ഹണി എന്ന് വെച്ചാൽ സാധാരണ നമ്മുടെ മാർക്കറ്റിൽ കാണുന്നതാണ്. സ്ട്രെയിൻഡ് ഹണിയും എക്സ്ട്രാക്റ്റഡ് ഹണിയും കോമൺ ആയിട്ട് കാണുന്ന കുഞ്ഞു ബോട്ടിലും വലിയ ബോട്ടിലും ഒക്കെ people buy, that's known as strained honey. And we have explained the different types of honey, different types of honeybee in the previous sessions. Strained honey, chunk honey, extracted honey, pressed honey, granulated honey, creamed honey and cutcomb honey are the different categories of honey. Now, the different uses of honey. Honey the oru use I just mentioned, that is it is used as a it's used as a moisturizer. It is used as a face pack. Honey is used as a face pack. And many thing is, most of the people or many people use honey to reduce their body weight. And because it contains a very good amount of hydrogen peroxide. This contains a very good amount of hydrogen peroxide. And so what people does is for weight loss, you have to add honey along with the black tea. And that should be taken in as the first diet of the day. If you take 1 teaspoon of honey with 2 teaspoons of black tea without sugar, because honey is having that sugary taste, so you need not add sugar, and that will help in losing your weight, and that is very, very effective, and that's proved to be very much effective. And times people may also add lime juice, 1 teaspoon of lime juice. That is very good in losing your body. So 1 teaspoon honey plus 1 teaspoon lemon juice plus 2 teaspoons of black tea in as the first diet of the day will help in reducing the body weight. Then the different uses of honey are, it is used as an energizing and appetizing effect. Energy boost up in honey use. Main കാരണം എന്താണ്, അതിനകത്ത് ഗ്ലൂക്കോസ് ഉണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ ആണ് മെയിൻ കോൺസ്റ്റുവന്റ് ഓഫ് ഹണി. സോ ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ എനർജി ബൂസ്റ്റർ. ഹണി സിംപ്ലി വെള്ളത്തിൽ കലക്കിയിട്ട് കുടിക്കുക. യു മിക്സ് ഹണി ഇൻ വാട്ടർ ആൻഡ് it is very good as a energy booster because it contains
sugar, fructose, dextrose and all. Then it is used as a sweetening agent. Along with bread and jam you can use. Then you can even add honey for sweetening agent as for the cakes, for this tea and all. Then medicinal values of honey are, it is used to cure dysentery. വയറിളക്കത്തിന് honey കൊടുക്കാറുണ്ട്. വയറിളക്കത്തിന്, vomiting, stomach ailments, etc. Honey is mixed with ginger. പല പല എന്താണ് ട്രഡീഷണൽ വെറൈറ്റീസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഹോം മെയ്ഡ് പല പല ട്രീറ്റ്മെന്റ്സ് പലരും ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ജിഞ്ചറും ഹണിയും കോമ്പിനേഷനും. There are many things. Then it is used as an antiseptic. കൈ പൊള്ളുമ്പോഴൊക്കെ ആണെങ്കിൽ that is very effective. And one of I should share maybe my experience. That is what I'm sharing. When you get a burn on your hand, like when you touch a hot vessel or hot utensil or anything like that, usually there will be patches of black mark on your skin. ഇല്ലേ, എന്തെങ്കിലും ഒരു ചൂട് പാത്രത്തിലൊക്കെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കയ്യിൽ വേഗം പൊള്ളിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വെള്ളം മാത്രമേ ഒഴിക്കുള്ളൂ. പക്ഷെ അത് കുറേ ദിവസം പിന്നെ കറുത്ത് കിടക്കും. അങ്ങനെ കറുത്ത് കിടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും പറ്റുന്നതാണ് വീട്ടിൽ ഇച്ചിരി ഹണി എപ്പോഴും അടുക്കളയിൽ വെച്ചേക്കുക. അത് ഈ പൊള്ളിയ സ്ഥലത്ത് ആദ്യം ഒന്ന് വെള്ളം ഒഴിക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞ ഉടനെ തന്നെ ഹണി അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കറുത്ത പാട് പുറത്ത് വരില്ല. കാരണം അത് കറുത്ത പാട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ആ സ്കിന്ന് പോകുമ്പോൾ അവിടെ അത് വെളുത്തിരിക്കും. അപ്പം കോസ്മെറ്റിക് പർപ്പസ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു ഹണിക്ക് കുറച്ച് കൂടുതൽ. rather than this energy booster, of course it has got wide use in Ayurveda. അപ്പോൾ ഈ കയ്യിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ the black color will vanish, and also it's a very good moisturizer. വെറുതെ തേനും എന്താണ് മാവും നാരങ്ങയും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it's a very good moisturizer for your skin. And in Hindu culture it has got very application, like in temples people use for different rituals honey is used, and for different purposes in treatment, that is people use honey in Ayurveda treatment, etc. And then the next uses are, next is beeswax. So these are the uses of honey. And next is beeswax. Beeswax is the secretion of the wax glands. We have learned in the previous sessions what beeswax is. It is produced by the wax glands which is present in the abdominal region of the honey bee. So these wax glands they are mainly used for making then mainly the beeswax is used. Beeswax, the honeybees, they use the beeswax for making the beehives, and this beeswax is produced mainly by the worker bees for building the honeycomb. Honeycomb make അല്ലെങ്കിൽ beehive honeycomb brood chambers ഒക്കെ prepare ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് beeswax honeybees use ചെയ്യുന്നത്. So it is mainly used for building the honeycomb. Then some of the honeybees which is found in India are the Apis dorsata, etc. And the uses of beeswax are, one, it is used in polishing the furnitures. Beeswax is dissolved in turpentine for polishing the furnitures. Carpentry work, when there are small gaps in between the wooden furnitures, this beeswax is used to fill those crevices, and then polish is applied. And other uses of beeswax are, it is used for making candles. It is used for making candles. It is used for making wax models. Many models are there that are used for making candles. You can see here some of the models. Then it is used as molds for metal casting. It is used as mold for metal casting, and it is used in cosmetics like lipstick, then deodorants, ointments, hair removers, hair creams, hair conditions, then eyeshadow, etc. It is actually this beeswax acts as a base. Along with the beeswax, colors will be mixed. So the beeswax is used as a base for some of the
things which we used in the as a base for making this cosmetic purposes. Then it is used for encapsulating electrical and electronic apparatus and used in the agricultural pest control. It is used in the manufacture of pyrethrum pesticides. Beeswax is used for the pyrethrum pesticides, and it is used in printing in textile industry and mainly in the batik printing. Batik printing is used in batik printing. The hot beeswax is used to prevent the dye or the color to spread to different parts of the cloth. That is, it is used in textile industry. The next is propolis. Propolis we have learned that is propolis is called a bee glue. Propolis ne parayunnana bee glue. Bee glue, it is the resinous mixture that is collected by the honey bee to seal the gaps. Honey bee, this propolis is used to seal the gaps or see the crevices which is found in the honeycombs. Honeycomb ഉള്ള ചെറിയ പൊട്ടലുകളൊക്കെ ഒട്ടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തേനീച്ചകൾ propolis use ചെയ്യുന്നത്. And propolis എന്ന് പറയുന്നത് it is a resinous substance that is collected from the trees. From the trees or tree barks, that is known as the used by this honey bees. Then propolis is used in the ointment for healing wounds and cuts. Honey bee other beehive cilian use ചെയ്യുന്നു, and this propolis is used by human beings in ointment for healing wounds and cuts. Ointment at use ചെയ്യും. Then propolis helps in the prevention of constipation. Then it is used in toothpaste to prevent the gum disorders such as gum recession. അപ്പോൾ propolis എന്ന് പറഞ്ഞാൽ actually it is a tree അല്ലെങ്കിൽ tender leaves tree barks ൽ നിന്നൊക്കെ അത് collect ചെയ്യുന്ന resinous substance is called the propolis. Then next is this is a picture of the propolis. It is but has got wide application. That is, so many studies are actually going on in this field of this propolis. It is mixed with the mulberry leaf extract to decrease the blood sugar level. പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്ലിനിക്കൽ സ്റ്റഡിയാണ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവല് മൾബറ ലീഫിൻ്റെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽ കുറയ്ക്കും എന്നാണ്. It's one of the clinical studies. So many studies are going on like this. So propolis are antiseptic, antimicrobial. Then it is used in toothpaste to prevent bad breath. Then gum diseases, it prevents gum diseases. Then it is used, it helps in the prevention of or controlling diabetes, and some studies also say that it helps in preventing cancer. Now, next is uses of royal jelly. Royal jelly is produced by the salivary glands or hypopharyngeal glands of the worker bees. നമ്മൾ മുമ്പത്തെ സെഷൻസിൽ പഠിച്ചതാണ്. Royal jelly is prepared by is a secretion of the salivary gland of worker bee plus the nectar. Then royal jelly is actually fed to the queen honeybees, and it has very high concentration of vitamins like B5, B6. Honeybee in the royal jelly, yeah, the market value is very high for royal jelly. It contains B5, B6 and amino acids, and it is a special rejuvenating substance that helps in tissue growth, muscle and cell regeneration. അതുകൊണ്ടാണ് royal jelly ഇത്രയും demand, because it is proven to be, it is believed to have anti-aging properties. Anti-aging properties ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് royal jelly, and that is why royal jelly is said to have this much market value, because royal jelly will
help in promoting the tissue growth, muscle cell growth and cell regeneration ആയിരിക്കണം. കാരണം റോയൽ ജെല്ലി queen honeybee ക്കാണ് കൊടുക്കുന്നത് to make it be stay healthy for a longer time. It is used as a medicine and it is used it contains more minerals and vitamins. So royal jelly it is used for to control arteriosclerosis, heart attack control ചെയ്യാനായിട്ട് to some extent this helps. Then arthritis, വാദം പോലത്തെ അസുഖത്തിന്, asthma, then depression, then it is a rich source of vitamin B, B5 and B6. Vitamin B5 and B6 ന്റെയും rich source ആണ് royal jelly and it has a direct effect on the adrenal glands. Royal jelly acts on the adrenal gland in producing adrenaline. Then next is pollen. Bee pollen is collected by the honey bee and it has high levels of nutrients, vitamins, proteins and amino acid, and bee pollen contain so many proteins. It has high vitamin A, B1 and B3 and B12 as well as fatty acid and carbohydrates and lot amino acids which is essential for the muscle growth. This pollen grain has very good antioxidants which help to repair the cellular damage caused by the foreign pathogen. Foreign pathogens അല്ലെങ്കിൽ foreign വൈറസോ ബാക്ടീരിയൽ അറ്റാക്കോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകുകയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ബോഡിയെ കുറച്ച് പെട്ടെന്ന് റിജുവനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് pollen is used and it is a good source of enzyme. Pollen is actually a good source of enzyme which has high antioxidant activity. Then it has anti-inflammatory, anti-cancerous and anti-arthritic properties. And it has got several medicinal properties too, like it controls the cholesterol, fatigue, then anorexia, obesity, constipation, etc. It helps in maintaining very good heart health or cardiovascular health. It increases both white and red blood cells, RBC count and the WBC count will increase when we use this pollen. The next is bee venom. Bee venom is actually produced by the venom gland. ഒന്ന് രണ്ട് ഗ്ലാൻഡുകളുടെ കാര്യം പറഞ്ഞായിരുന്നു. mandibular gland, hypopharyngeal gland. This is hypopharyngeal gland, this is mandibular gland, then this is thyroid gland, then these are wax glands. Bee wax produce ചെയ്യുന്ന wax glands. This is the venom gland. ഇതാണ് venom gland. You can see here. This is the venom gland. This is the venom gland. This is the venom gland and venom gland produces the bee venom. Venom gland produces bee venom and this bee venom is mainly for defense purpose. We have learned that bee venom is used for defense purpose by the honey bee. When bee venom is produced by the honeybee for defense purpose and this bee venom is produced by the venom gland and this venom is actually used for therapeutic purpose. The bee venom honeybee produce ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് sting ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും it is dangerous for the person. It attacks human beings or it attacks its predators. The honeybee
will attack the predators or attack the even other honeybees. അതിനെ അറ്റാക്ക് മറ്റ് ഹണി കോളനിയിലെ തേനീച്ചകളെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരോ വേറെ പ്രിഡേറ്റേഴ്സോ അടുത്ത് പോയാൽ അതിനെയും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഈ വെനം ബീ വെനം ഉപയോഗിച്ചാണ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിംഗ് ഉപയോഗിച്ചാണ്. So this is produced from this venom gland. Then the main component of bee venom is the toxin melittin. Bee venomത്തിനകത്തുള്ളത് toxin, it is melittin. Melittin. The main component of the bee venom is toxin melittin and histamine, which contribute. Histamine and melittin ആണ് bee venomത്തിന്റെ main constituents എന്ന് പറയുന്നത്. Histamine. അപ്പോൾ venom glandൽ നിന്നും എന്താണ് സ്റ്റിംഗ് വഴി predators-നെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു honey bee. And when this happens, വെനത്തിനകത്തുള്ളതാണ് ഹിസ്റ്റമിനും മെലിറ്റിനും. ഇത് രണ്ടും ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് കുത്തേൽക്കുന്ന ആൾക്ക് പെയിനും ചൊറിച്ചിലും വേദനയും ചൊറിച്ചിലും ഹണി ബീ ഉള്ളാകുമ്പോഴേക്കും ഉണ്ടാകുന്നത്. Then it's very dangerous too. If there is a mass attack from the honey bee, it is fatal at some conditions also. Then epitherapy. ഈ bee venom, the economic use of this bee venom is in epitherapy. That is usage of honeybee products for therapeutic purposes. Then venom is harvested by submitting the honeybee തേനീച്ചകളെ ഒരു പ്രത്യേകതരം ചേമ്പറിനകത്തോട്ട് കടത്തി വിട്ടിട്ട് it is subjected to electric fields and this honeybee then starts stinging on the metal gauze and from that metal gauze it will get attached onto the glass sheet. തേനീച്ച ഒരു ഗ്ലാസിന്റെ പുറത്ത് ഒരു മെറ്റൽ ഗോസ് കാണും. അതിന്റെ മുകളിൽ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ഫീൽഡ് കടത്തി വിടുമ്പോഴേക്കും it will sting on this metal gauze and this poisonous substance will be sprayed by or will get attached on this glass. So metal stringന്റെ അടിയിലിരിക്കുന്ന ഗ്ലാസ് ഷീറ്റിൽ ഈ തേനീച്ചയുടെ എന്താണ് പോയിസൺ ഒട്ടിയിരിക്കും. അത് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴേക്കും റിമൂവ് ചെയ്തതിനു ശേഷം it is dried and then it is used for this epitherapy. Then it is used in epitherapy against the bee sting allergy. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ശേഖരിച്ചു വെച്ചേക്കുന്ന എന്താണ് ബീ വെനമാണ് വളരെ വൈൽഡായിട്ട് എന്താണ് ഹണിബീയുടെ അറ്റാക്ക് വരുമ്പോഴേക്കും ആ ആൾക്കാർക്ക് ഇത് ഒരു ട്രീറ്റ്മെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Then it is used in epitherapy especially for rheumatism. ചെറിയ രീതിയിൽ തേനീച്ചയെ കൊണ്ട് സ്റ്റിങ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ it is being said that ഈ ഹിസ്റ്റാമിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് വാദം കുറയ്ക്കും. അത് സയന്റിഫിക്കലി ഒത്തിരി application ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. But some parts of the world people do this. That is in Korea, China and all people follow this epitherapy for rheumatism. വാദത്തിനൊക്കെ എന്താണ് ആർത്രൈറ്റിസ് വാദമൊക്കെ കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് തേനീച്ചയുടെ സ്റ്റിങ് പൊളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹിസ്റ്റാമിൻ ഉള്ളത് കൊണ്ട് കുറയും എന്നാണ് പറയുന്നത്. എന്താണ് കുറച്ച് തേനീച്ചയെ കൊണ്ട് കുറച്ചു നേരം കുത്തിപ്പിക്കും. ദാറ്റ് ഇസ് ഇൻ എ കൺട്രോൾഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയർ. അല്ലാതെ ചുമ്മാ തേനീച്ച കൂട്ടിലോട്ട് വിടുകയല്ല. ഓൾവേസ് ദാറ്റ് ഇസ് epitherapy is done in a controlled atmosphere. Then next is bee brood. അടുത്ത ഹണി ബീ എന്താണ് എപ്പികൾച്ചർ കൊണ്ടുള്ള ഉപയോഗമാണ് ബീ ബ്രൂഡ്. ബീ ബ്രൂഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബ്രൂഡ് മീൻസ് എക്സ് പ്ലസ് ലാർവ പ്ലസ് ലാർവ ആൻഡ് പ്യൂപ്പേ. അതിനെയാണ് ബീ ബ്രൂഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചില ആൾക്കാര് ഈ ബീ ബ്രൂഡ് മുട്ട ലാർവ പ്യൂപ്പ ഇത്രയും ഇരിക്കുന്ന ആ ബീ ഹൈവിനെ some parts of the world people use to eat as such. അല്ലെ ചില ആൾക്കാർ in some parts of the country people eat grasshoppers, people eat cockroaches, people eat some worms, eat earthworms. അതുപോലെ അത്തരം കൺട്രീസിൽ people eat this bee brood. As such people consume this. തേനീച്ചയുടെ കൂടിൽ നിന്ന് തന്നെ എടുത്തിട്ട് അത് അങ്ങനെ ജീവനോടെ തന്നെ എല്ലാത്തിനും കൂടെ അങ്ങനെ കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. മുട്ടയും ലാർവയും പ്യൂപ്പയും കൂടെ ചേർത്ത്. അല്ലാതെ this is also being powdered and
marketed. ഈ പ്യൂപ്പയും ലാർവയും എല്ലാം എടുത്തതിന് ശേഷം it is dried and powdered and it is mixed with എന്താണ് എനർജി ഡ്രിങ്ക്സ് പാലിലൊക്കെ കലക്കി കുടിക്കും. ബീ ബ്രൂഡ്, ഇപ്പം ചെറിയ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ ഇപ്പം ഹണി ബീ പ്രോഡക്ട്സ് ഒക്കെ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മാർക്കറ്റ്സിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഇത്രയും കുറച്ചെങ്കിലും മനസ്സിലായി കാണും. അപ്പൊ ഇത്തരം പേരുകൾ, അപ്പൊ ബീ ബ്രൂഡ് പൗഡർ എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കോം പ്ലസ് ലാർവേ പ്ലസ് എഗ് പ്ലസ് പ്യൂപ്പെ അതിനെ ഇങ്ങനെ പൊടിച്ച് ഉണക്കി പൊടിച്ച് വെച്ചേക്കുന്നതിനാണ് ബീ ബ്രൂഡ് പൗഡർ എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് use of bee brood. Bee brood is consumed by people. Then, of course, the important role of this honeybees in agriculture itself, it helps in pollination of cashew, coconut, rubber, mango, many food crops. Then it helps in pollinating this cash crops, food crops, etc. Then the products which is derived from the bees, it is free, that is from the honey to the bees. It's of great market value and it's actually a very good apiculture can be adopted or can be started by people to as for I said a pocket money earning culture or as part of hobby, and you can even get good honey by doing by making small apiculture unit or beehives at your house premises itself. And the marketing strategies, there are different marketing strategies for this honeybee. Honey adulteration is very wide. Honey adulteration വളരെ കൂടുതലാണ്. അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ്. സയന്റിഫിക്കലി കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെ കുറച്ച് ടെസ്റ്റുകളുണ്ട്. ഫെല്ലിങ്സ് ടെസ്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ 1-2 ടെസ്റ്റ്സ് are there, but still it is very difficult to find the adulteration in honey. And the quality of honey in India is governed by the Honey Grading and Marking Rules 2008. അതിനെയാണ് Agmark authorities test the quality of honey. So with this, I am stopping today's session and thank you for your listening.